Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Guten Morgen, wie geht's euch denn? Es geht weiter, Leute, es geht weiter. Thomas Gast reagiert auf Seven vs. Wild Amazonas Folge 5. A número un, dos, tres, cut! Feelings crazy, narrow bound, searching for brothers in arms. No bullshit, just good stuff for you. Ja, der Name der Folge oder der Titel der Folge ist nur mit Marschkompasszahl, die Suche nach dem Briefkasten Nummer 2. Da schauen wir mal ganz genau hin. Was mich natürlich interessiert, wie orientieren sich die Burschen? Karte haben sie keine, aber Kompass haben sie. Und das interessiert mich, wie geht der Joe oder der David, wie gehen die mit dem Kompass um? Unwahrscheinlich wichtiges Element. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu dem, was gewesen war. Da wollte der Joe doch tatsächlich Ameisen essen. Hat er die gegessen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was ich gesehen habe, das war Tierquälerei. Das macht man nicht, Joe. Ein Blödsinn. Man braucht im Urwald keine Ameisen essen. Man kann Ameisen essen. Man kann fast alles essen. Einige Dinge eben nur einmal, ne? Aber Ameisen essen ist Bullshit. Ja? Ameisen würde ich auch essen, aber erst dann, wenn ich am Limit wäre. Wenn ich am Boden liegen würde, wenn ich 20 Kilo verloren hätte, also in einer Real Survival Situation, so, wenn es dann wirklich ums Überleben geht. Wirklich Real Survival Situation, aus die Maus, Ende Gelände, jetzt geht gar nichts mehr, kommen ein paar Ameisen vorbei, okay. Aber nicht in eurer Situation, ihr seid noch wohl genährt und es war kein Bedarf. Ja? Für mich war das ein bisschen Tierquälerei. Dann hat man gesehen, wie sie das Bäumchen gefällt haben. Ich habe schon gedacht, jetzt fällen die einen großen Baum. Ne? Ich habe mir gedacht, warum klettern die nicht hoch? Wie man hochklettert, habe ich euch schon mal gezeigt. Easy going. Dann fällen die den großen Baum. Hurra, die Gamsers kostet die Welt. Spektakel. Und was fällt da um? So ein kleines Bäumchen. So ein kleines Bäumchen. Und was mich da ein bisschen irritiert hat, da hat man gleich wieder Musik eingespielt, so dramatische Musik und dramatisches Geschrei, so nach dem Motto, naja, das war der Aufreger des Tages. Das kleine Bäumchen fällt um, das war der Aufreger des Tages. Naja, wenn man das nötig hat und wenn keine große Action hinterher folgt, kann man das so machen. Dann, hier bei dieser Folge, hat man gesehen, wie die Kandidaten eben wieder alle Handschuhe tragen. Da frage ich mich, warum tragen die Handschuhe? Sind doch nicht in Schweden bei minus 20 Grad, aber geht wohl auf die Verletzungsgefahr zurück. Ist ja gefährlich, ne, Joe? Der Urwald ist gefährlich, da muss man Handschuhe anziehen. Ne? Und die Bluse von der Imke oder von der Janine, weiß ich nicht, die ist immer noch blütenweiß. Nach 3 Tagen Urwald hast du noch eine blütenweiße Bluse an. Das ist ja geil, das ist ja toll. Was haben wir da noch aufgeschrieben? Die Kandidaten evoluieren auf einem Gelände, das eben ist, wo kein Matsch ist, wo kein Schlamm ist. Und der Joe, das habe ich mir aufgeschrieben oder habe ich bemerkt, der kann mit der Machete wenig umgehen. Aber jetzt schauen wir mal rein zum Hauptteil. Orientieren mit dem Kompass. Und da ist mir eine riesen Bulette aufgefallen. Da habe ich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ich zeige euch die Szene mal. Los geht's. Ich und der Joe machen hier den Weg frei, beziehungsweise vor allem der Joe macht den Weg frei. Und ich lenke hier hinten den Joe ein bisschen. Ja. Genau, und gebe ihm immer Leute, da sind die Mathe, ich kann nicht mal die Kompass lesen. Himmelsrichtung vor. Und so hangeln wir uns durch. Damit ihr es einmal seht, hier hat 360 Grad, 264, das stelle ich mir vorne ein und auf geht's! Jetzt arbeiten wir uns hier durch. Wird geil. Crazy, narrow bound, searching for brothers in arms, turning all round, following. So, fangen wir mal an, ne? Fangen wir mal an. Da gibt es einiges zu sagen heute. Bei dieser neuen Folge, glaube ich Folge 5, ja. Folge 5, die Jungs und Mädels im Urwald. Zunächst mal das, was mir aufgefallen ist, was am markantesten ist. Lieber David, du bist doch in der Gruppe sowas wie ein Fels in der Brandung. Der Experte, der alle guidet. Die Expertise schlechthin. Jetzt mal meine Frage. Nur mal so. Warst du jemals Soldat? Ich glaube gehört zu haben, du warst bei der Bundeswehr. Was hast du dort gemacht? Warst du beim Heer? Warst du bei der Infanterie? Hast du jemals gelernt, wie man mit einem Kompass umgeht? Nur mal so eine Frage, ne?
Zunächst mal die Auswahl des Kompasses, den du da in der Hand hast, ist sehr schlecht. Im Urwald arbeitet man mit einem Silver. Der ist aufgeteilt in 6400 Milliem. 1 Grad hat ungefähr 17,17 Milliem, so ungefähr, wenn ich das gut in Erinnerung habe. Und mit dem kannst du dich ganz genau orientieren. Ja, Meter genau. Zunächst mal das. Soweit so gut. Aber jetzt kommt das Schockierende. Du hast von hinten navigiert, hinter dem Joe, mit dem Kompass, mit der Marschkompasszahl. Ja, du hast den Kompass so in der Hand, in der linken, und du hast in der rechten Hand die Machete. Ja? Soll ich dir was sagen, lieber David? Du wirst im Kreis laufen. Du wirst nie dort ankommen, wo du hin willst. Weil das hier ist Metall. Das hier ist Metall. Und da drin ist eine Nadel, eine Kompassnadel. Ja? Und die Kompassnadel, die wird durch das Metall abgelenkt. Sie wird ausschlagen. Und zwar zum Metall hin. Ganz klar. Du wirst dich tierisch verlaufen. Das geht nicht gut. Natürlich werdet ihr dort ankommen, wo ihr hin wollt. Ganz klar. Weil die Folge es so will. Vielleicht ist alles abgesprochen und ihr wisst ganz genau, wo ihr hin müsst. Braucht ihr auch keinen Kompass, kannst du wegstecken. Na, ist ja auch Brot und Spiele. Aber nochmal. Wenn ich sehe, dass jemand mit einem Kompass läuft und daneben ein großes Messer hat oder eine Metallmasse, die Kompassnadel ablenken kann, dann spreche ich dem jede Expertise ab. Sorry, lieber David. Sorry. Ja? Das heißt, wir sind noch nicht fertig. Das heißt, deine Kompassnadel, die wird durch das Metall abgelenkt. Ihr arbeitet im Urwald immer mit, in dem Fall, mit Entfernung und mit Marschkompasszahl, mit Richtung. Die Entfernung misst man im Urwald normalerweise mit Doppelschrittzahl. Da habe ich nichts von gehört von euch. Ihr habt zwar so einen Schrittzähler dabei, den habt ihr aber nicht benutzt. Wenn du in der Entfernung eine Abweichung hast von 50 Metern, weil ihr weder Doppelschrittzahl macht noch Entfernungsmeter oder Entfernungsmesser benutzt, und wenn ihr in der Richtung eine Abweichung habt von einem halben Grad noch dazu, weil du ganz bewusst oder unbewusst mit dem hier neben dem Kompass arbeitest, ein halbes Grad in der Richtung und 50 Meter in der Entfernung, im wirklichen Urwald, im primären Urwald, dann bist du lost in space. Aus die Maus, Ende Gelände, finila Comedy. That's the point. Lieber David, sorry, aber als Experte bist du bei mir unten durch. Das muss dir mal gesagt werden. Auch wenn alle sagen, der David und der Joe, das sind die einzigen Experten. Sorry, aber nein. Ich hätte dich damals bei meiner Mission Profund nicht dabei haben wollen, weil wir würden heute noch im Urwald laufen. Nach 30 Jahren Präsenz in Französisch-Guyana würden wir heute noch im Kreis laufen, wenn du damals orientiert hättest. Easy, Ganz alles kurz gut. für euch mal zur groben Orientierung, gell? Wir müssen in diese Richtung, aber wir gehen erstmal an den Baum vorbei, oder? Haben wir nicht aus der? Krass. Glaube ich. Wir sind doch da angekommen, haben den Briefkasten direkt gesehen und das auch. Ja, ich glaube, Also gehen wir jetzt, glaube ich, wieder in dieselbe Richtung. Die schicken uns hier im Kreis rum. Naja, das wäre, wenn wir einfach bei Feuerwehr let's go. Garten rauslaufen würden. Oh ja, das So, tschüss, Zeltplatz Nummer 1. Es war mir eine Ehre, auch wenn ich... Ja, Freunde, die Kandidaten sollen also 3100 Meter im Urwald zurücklegen. Im Primärforest ist das sehr viel, aber in dem Gelände, wo sich die Kandidaten bewegen, ist das gar nichts. Ich habe mir den Boden mal angeschaut, das sieht man ja, wenn die laufen. Da ist weder Matsch, weder Schlamm, weder schwieriges Gelände. Das sollten die normalerweise in weniger als 2 Stunden geschafft haben. Normalerweise mache ich das bei dem Gelände in 1 Stunde. Ich möchte euch mal einen brutalen Vergleich bringen, wie es aussehen kann im schwierigen Gelände. Wir waren damals unterwegs auf einer Expedition, komme ich später nochmal drauf, aufs Orientieren. Die nannte sich eine Mission Profund. Wir waren 30 Tage unterwegs, 30 Tage am Stück unterwegs, marschieren im Urwald. Und wir hatten ja eingeteilt in verschiedene Elemente. Ja, auf die Elemente komme ich später auch nochmal drauf zurück, ist wichtig.
Und eins der Elemente, das war das Element Porteur, das heißt die Träger. Ja? Und die Träger, die trugen wirklich, ich würde sagen, 50 Kilo plus. Ja? Wie das aufgeteilt war, warum 50 Kilo etc. pp. Spielt keine Geige, aber es war tatsächlich so. Später hat man mich immer gefragt, wie habt ihr das geschafft? Da habe ich keine Antwort, weil ich kann mir das nicht erklären. Wir haben das einfach gemacht, that's the point. Und auf jeden Fall war ich mehrere Male eingeteilt als Träger. Und eines Tages sind wir losmarschiert, früh aufgestanden, um 6 Uhr, Feuer gemacht, verpflegt, Frühstück, gewaschen, Körperhygiene, unwahrscheinlich wichtig, ja. Habe ich jetzt bei den Kandidaten so auch noch nicht wirklich gesehen. Wir haben unser ganzes Gerödel genommen, ja, und sind losmarschiert. Wir sind den ganzen Tag marschiert, bis 1 Stunde vor Sonnenuntergang. 1 Stunde vor Sonnenuntergang muss das Biwak schon aufgebaut werden, ne? Pausen haben wir keine größeren gemacht, nur alle Stunde eine Pause von etwa 10 Minuten. Das heißt, das war so der Marschrhythmus. Du marschierst im Urwald 1 Stunde, das beinhaltet eine Pause von 10 Minuten. That's the point. Wir haben abends am Lagerfeuer nachgeschaut auf der Karte, wie viel wir marschiert sind. Wir haben Luftlinie 800 Meter gemacht. Das war auf die Tatsache zurückzuführen, dass wir wirklich in einem Gelände evoluiert sind, das brutal war. Da hast du auf der einen Seite Matsch gehabt und Schlamm, der ging teilweise bis zu den Oberschenkeln, da musstest du die durchkämpfen. Dann hattest du Sumpfgelände, die du umgehen musstest, wie man ein Hindernis umgeht und dabei die Marschkompasszahl einhält, also die Direktion, also die Richtung, das zeige ich euch später mal. Das muss man wissen im Urwald. Und wir hatten teilweise Bäume, oder Geländeabschnitte, wo man nicht umgehen konnte, weil sie zu großflächig waren. Da waren Bäume aufeinander gestürzt, wie so Mikado-Stäbe, ja, da musstest du drüber klettern, ja, auf der anderen Seite wieder runterklettern. Dann kam wieder Marikage, also Sumpf, Matsch, etc. pp. Wir haben an einem Tag 800 Meter geschafft, an diesem Tag 800 Meter geschafft. Das war schon brutal, ne? Das war brutal. Aber in dem Gelände, wo sich unsere Kandidaten bewegen, wie gesagt, ich habe ganz genau hingeschaut, sind 3 Kilometer ein Klacks. Sollte es normalerweise sein. So, wir haben davon gesprochen, vom Orientieren und vom David, wie er eben seinen Kompass genommen hat, ja. In der linken Hand und in der rechten Hand die Machete, hat die Machete gerade in griffbereit, ja. Und das hier ist Metall, das ist ein Kompassnadel zu Metall, also das geht gar nicht. Also David, sorry, da hast du mich ein bisschen enttäuscht, da hast du mich schwer enttäuscht. Gut, jetzt zeige ich euch mal anhand eines kleinen Filmes, wie man das richtig macht. Bevor ich den Film launchiere, möchte ich euch sagen, der ist auf Englisch. Die deutsche Version habe ich leider nicht gefunden, aber ihr werdet verstehen. Es ist einfach zu verstehen. Ich sage es vorher nochmal auf Deutsch, ne? Auf Deutsch. Folgendermaßen. Du musst korrekt arbeiten im Urwald. Du arbeitest mit Entfernung, gemessen mit dem Topophil. So kleine Kiste, wo ein Faden drin ist, wo eine Spule drin ist. Den Faden bindest du an am Baum, dann läufst du damit ab. Die Spule spult sich ab, ne? Und ein Zählwerk zeigt die Distanz. Wenn das mal nicht funktioniert, dann arbeitest du mit Doppelschrittzahl. Das heißt, die Kandidaten sollten eigentlich die Doppelschrittzahl auf 100 Meter wissen. Ja? Ich zum Beispiel habe eine Doppelschrittzahl auf 100 Meter von genau 59 Doppelschritt. Das variiert natürlich, ob du gerade läufst, ob du bergauf läufst oder ob du bergab läufst. Oder ob du eben im Laufschritt unterwegs bist. Also die Doppelschrittzahl ist unwahrscheinlich wichtig. Das heißt Entfernung mit Topophil, Entfernungsmesser oder mit Doppelschrittzahl. Die Entfernung muss stimmen. Dann bist du in der Direktion, in der Richtung. In der Richtung arbeitest du, wie gesagt, mit diesem Kompass 6400 Millien Boussole Silva und nicht mit dem, den der David hatte. Das wird zu ungenau, vor allem wenn man da noch ein bisschen Eisen daneben hat. Vorsicht auch für Hochspannungsleitungen, die hast du natürlich im Urwald nicht, aber da muss man aufpassen. Oder ob man an Fahrzeugen vorbeigeht, überall wo eben Metall ist, muss man aufpassen. Auch ein kleines Messer kann schon Abweichungen mit sich bringen von 1-2 Grad oder mehr und dann hast du die Arschkarte gezogen. That's the point. Also lieber David, besser aufpassen beim nächsten Mal. Gut, wie haben wir das gemacht? Wir hatten die Equipe Topo. Die Equipe Topo, die lief vorne weg. Das waren 3 Mann. Der erste Mann, das war ein Legionär, der hatte so einen Stab, eine Stange, hatte sich geschnitzt. Der Stab oder die Stange war ungefähr 4 Meter hoch. Ich habe sie mal hier, ja, so eine Stange. Und auf den letzten 20 Zentimetern von oben gesehen, oder 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter, Messer genommen,
Rinde abmachen, sodass das weiß schimmert, ja. Dieser Abschnitt muss weiß schimmern. Dann wurde der Legionär vorgeschickt. Der Chef hinten, der hatte die Marschkompasszahl auf dem Marschkompass eingestellt. Marschkompasszahl, MKZ, ja. Marschkompasszahl brutal, ne? Und der hat natürlich aufpassen müssen wegen der Missweisung. Übertragung von der Karte ins Gelände und umgekehrt, da musst du aufpassen. Dann hat er, wie gesagt, die Marschkompasszahl eingestellt. Der hat den Mann nach vorne geschickt und dann hat er genau geschaut. So, MKZ im Blick. Jetzt steht die MKZ. Und dann hat er den Mann angewiesen, links, rechts. Der hat nur die oberste Spitze teilweise gesehen von dieser Stange, ja. Und wenn das genau gestimmt hat, Kimme, Korn, ja, Marschkompasszahl und die obersten 20 Zentimeter von dieser Stange, hat er gesagt, stopp. Also links, rechts. Gut, stopp, bleib stehen. Und dann konntest du losmarschieren. Manchmal war der Urwald so frei, dass der Mann vorneweg mit der Stange, der konnte 30, 40 Meter laufen. Aber oft, sehr oft, vor allem in dem Gelände, wo wir uns profilierten, da hast du den Mann wirklich nur 4 Meter vorschicken können. Dann war der schon umringt vom Dschungel und da hast du nur noch die weiße Spitze von der Stange gesehen. Also es ging ziemlich langsam, aber so kannst du ganz genau arbeiten und das ist im Urwald unwahrscheinlich wichtig. Look at Ruby, she's ahead. She likes to do crazy things with me. Greenland dog. En avant Ruby, en avant. When I fall down, my camera is done. I don't care for me, myself and I, but my camera is done. Searching for brothers in arms, turning all round, following my feelings crazy narrow bound. Come in, don't wait. Ruby, sir. Dog don't like it. I eat it. Maybe too salty. I will try another one. Look one, Ruby. There. This is nice. Look. Huh? Don't like meat? You like meat. He's like me. He likes meat. Of course. Of course we do. Have another one. Look. This one is good. Salty. Too salty. Too much pepperoni. But I like it. Okay. Let's do it. Mission Profonde, Légion Étrangère. 1986. Coming back to the clothes we're wearing. Of course, as I told you, we had the Rangers. Rangers. The boots, Legionnaires boot. Then we had our BDU, battle dress uniform. Not this one. Because in 86 we didn't have camouflage, right? But when we were outside, we wore always the beret vert, the green beret. In France, the only unit who has a green beret is the Legion. One exception, Commando Marine, but theirs is a little bit darker. Have a look. Oh. Mosquito, welcome to Mosquito Land again. Have a look. This one is the beret of the 2nd Rep, 2e Régiment Étranger de Parachutistes. You can see it. You can see it. And this is the dextrochair, what means the wings with an English duck and the muscles, what means airborne, airborne.
the second thing we had, the chapeau de brosse, le chapeau de brosse. Look, a jungle hat, no? Like this. Put it on like this. This was even much more better when it was raining. And in Guyana it was raining 30 days a month, something like that. But we Legionnaires prefer overall to wear our beret wear. The green beret. And now I come to the Mission Profonde we did. The Mission Profonde leads us from east of the country, from the Oyapock River to the west of the country, to the Maroni River. On the other side was Suriname. West of the Maroni was Suriname, and east of the Oyapock was Brazil. And in the middle, nothing. Snakes, spiders, rivers, lakes, dangerous animals like jaguar, black caiman, and legionnaires. This is for this. And we took, oh, I have to, Ruby, come here. She tried to escape. She's like me, escape. And we did the Chemin des Emerillons. It was an old Indian path of the Emerillon Indian. A small path, maybe 80 centimeters, large like your shoulders. And it leads from the east to the west to make trade between the people on the Oyapock and the people living on the Maroni. Yeah? Chemin des Emerillons. Look, I hope you can read it. Can you read this? Chemin des Emerillons. I'm not sure, because the sun is here. Chemin des Emerillons. And for this, we splitted our section, our platoon, 45 men, in 5 elements. The first element was the element topographic. It was the people who headed away forward. The people headed away forward. And the element topo, only 3 men. The first man was the sergent-chef, the platoon leader adjoint, the deputy platoon leader. He was the most experienced man in the whole bunch, you know. And in my time, it was sergent-chef Sas. Salute. He was a great gentleman, Hungarian gentleman, one of the best legionnaires I ever have seen in my life. And they worked 3-man team, le sergent-chef with the compass, march compass number, and 2 legionnaires who headed in front with a long perch. I will show you later, with a long perch. So first element, topography, very important element. When you are lost in space in French Guiana, you're lost. You make one mistake in direction, you're lost. 2 degrees or 2 grade or whatever, 5 million, and you are done. Right? So topography, I show you. Topography, you can read that. Element topography, you can read that. Right. 3-man team, sometimes 4-man team. And then this element is followed by the athletes. But I come back to the topography element. When we make bivouac, we wake up in the morning, the element topography has been the first element to get up on their feet and to head away, straight away, forward. They woke up about 4:30 in the morning, and with the first sunlight, they were gone, right? The second element is the element of the athletes. The athletes, 8 men, they carried their weapon and their rucksack. And their only job was to follow the element of the topography in a very short space and to mark the trees to the left and to the right side in, let's say, 1 meter 80 height. So they took their knife or their kop, yeah, and they marked the trees so that you can see the white of the inner tree, and they did it to the left and to the right every 2 meters. So that the element who follows can easily be guided towards them. This is very important. So athletes, 1 group, 8 men,
cut or mark the trees that the other one can follow. The next element has been the element of the layonneur. Layonneur. Layon is a small pass. You know, look, I show you. Have a look. Layonneur. Layon is a pass, okay? Layonneur. And their job was with the machete, cut the pass. Destroying everything was in the middle of the pass. The pass must be large, like this, like a FAMAS. Exactly like a FAMAS. Why like a FAMAS? Because sometimes we carry the FAMAS in front of us in a horizontal position, and you must pass through. And the strength of the equipe, the Layonneur, one group, 8 legionnaires, one chef de group, they carried only the rucksack and the machete, and they cleaned the pass. The whole day long. They cleaned the pass. Yeah, it's kind of stupid work, but it's very necessary. All work we have done there has been necessary. Each legionnaire is necessary, has his place within the platoon. Very important to know. And this is not only for Mission Profonde, this is for everything. When you are in the Legion, you have your place. You are important. And this is also a message. You are important. Everybody is somebody, and you are important. Don't forget that. The next element, oh, poor guys, the porter. Here, porter. You can read that? Porter. The porter, I showed you in the last clip what they had to carry. Porter, carrier. Like the le blindé, bœuf carotte, we say in the Legion. You know, they carried their rucksack, 35 kilograms. They carried a chainsaw or rope, and they carried a second rucksack in front. Unbelievable what they had to do. They carried 50 kilos luggage or weight on their shoulders the whole day long. From the early morning, sunrise, to the evening. Unbelievable. I have been in the element topography, I have been Layonneur, I have been porter, and when you are porter, you are kind of, yeah, it's crazy. It's crazy. And in this element, the porter, you have also the section commandement or the group commandement. What means? The platoon leader, all elements radio to make contact with the space, you know. Platoon leader, radio, heavy weapons like machine guns, and also anti-tank guns like LRAC 89 and so on and so on. So we always had our weapons with us in French Guiana, whatever we were doing. And every time we had our weapon with us, what means all the time, we had a huge mountain of ammunition, even in the deepest jungle, in the forest, in the selva. Crazy. So we come to the last element, and the last element was very important also. Topophil. I show you. Topophil. You can see that. Topophil. And the topophil was just a metal box. Inside there has been a kind of very thin, like a paracord. No, not like a paracord. Very thin, I cannot find the word in English. A very thin line on a bobbin thing who turns around. So a legionnaire takes the topophil. He sorted out, he pulled to grab the line, the fine line. It's like teeth floss, you know, when you take the small cord to clean your teeth. And he fixed it on a tree. Then he took the topophil in one hand, and then he followed the other elements. What means inside of the box there were a counter, and the counter showed the distance we made. And in the jungle, when you make mistake in direction and mistake in distance, you are lost in space because there's nobody there. And it's crazy, stupid. You could march for 100 days, never coming to an end. But we didn't make mistakes. We were drilled not to make mistakes. That's it. Right?
So all the Legionnaires had compasses like this. And this is a compass silver and is in milliamp. So this compass has 6,400 milliamps. In the British zone of operation or US zone of operation, or in Europe, we might have 400 degrees or 360 degrees, right? Or grad. This is a compass silver, and we worked with the silver because it was the compass who was the most efficient, the most accurate, you know. So how do we proceed? How did we proceed? We took our map, we fixed our aim for today, our goal, our place we wanted to go. We northed the cart into right direction. We revealed with the compass the Marsh compass number, Marsh Kompasstal MKZ. And then the chef took a Legionnaire, sent him this direction with a long purse in his hand. I will show you later. He took the compass, Zahl, Marsh compass number, and he directed the Legionnaire. Left, 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 right, right, right. Go more ahead, ahead, ahead. Stop! Little bit to the left. Wait. And then the rest were coming, okay? So what he has to take care is about the declination. And you have to add the declination magnetic or the variation, or you have to withdraw it, depending on the country you're working, okay? I'd like to say that a mistake in distance is not so big problem, but a mistake in the direction, it's a huge problem. Hey, Ruby, I know. And she's yelling. Oh, Ruby, say what? Because when you make mistakes in direction, you could find yourself in the Tumacumac mountains on the border to Brazil and Guyana, and you are lost in space. No way to get out there. Mustang, snakes, spiders, caimans, all fire. And that's it. That's it. Jaguars, not to mention jaguars. So I told you that one Legionnaire is sent en avant ahead with a perch. The perch was about 2.5 meters longer. Look, and we did this. Knife, perch, and hopla. See that? So here is white, this is white, and when you go ahead with this perch, this shimmers, that shines in the darkness, in the relatively darkness of the jungle, because in the jungle it's always a little bit dark, and then you go ahead until the chef say stop, right, left, right, left. Look, well, I'm here and the chef will direct me right, 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 left, 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 huh? Right, 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 left, left, left. With this boussole, huh? And then stop, don't move. And then the other ones were following, huh? You see this? You have seen this? So I think this is understood. The problem with the element topo was that they have been the first element, the first man, the first Legionnaire getting in contact with mouche à feu, snakes, caiman noir, orpailleur, and jaguars. We had snakes, Bushmaster, Crottal, Pferdelance, Lanzenotter in Germany. We had anaconda, big anaconda, huge anacondas. We had spiders like Amatudu, Mygal, you know, all this stuff. We had frogs, poisonous frogs, yellow, blue, red, very poisonous. If you touch them, you're dead. You are dead. We have caiman noir, 6 meters long, very dangerous. We had jaguars. Never underestimate a jaguar. Never underestimate a jaguar. It's a really dangerous hunter. And we had, of course, mouche à feu. Mouche à feu is like gap. It's like a firefly. A firefly. And they have their nest. I can't speak English anymore.
because I speak 4 languages. I'm on to learn the 5th language in my life. So they have their nest under the leaf of the palms, and you cannot see them. And when you touch with your machete or with your body a palm leaf, and under the palm leaf is a nest of a mouche à feu, it's big like a baby head, you run, you better run, because they might kill you. It's crazy. So this was our biggest fear, getting in touch with mouche à feu. Unbelievable. They can destroy a man. I have seen this with my eyes, you know. The things we feared the most in French Guiana while being on operation or mission fluviale or mission profonde has been 1, mouche à feu, secondly, mosquitoes. Mosquitoes, they are good for malaria, because in Guyana they had Anopheles female. Anopheles female is a mosquito who will attack you in nighttime. You cannot hear them, you cannot see them. You always have to fear the Anopheles female. When the Anopheles female picks you, when they stick you, then you feel it. But then it's over. It's too late, and then you maybe have malaria, because in Guyana we have Malaria falciparum. And what we must do sometimes, when a man was attacked by a snake, or a man who was sick, ill, and he couldn't go on marching, we had to build not a drop zone, but a landing zone for a helicopter. And the landing zone for a helicopter, most of the time a Puma, was about 50 meters large, 50 meters long. And in between this area, we had to get rid of all trees, of all everything who grows on the ground, you know. And therefore, we had also a lot of explosive stuff with us, you know. A huge amount of explosive. I think about 120, 150 kilos. So that we could get rid of the trees. So it was a huge work. It took us 8 hours, 45 men, 8 hours, you know. Sometimes we worked explosive mixed with machete. So machete en avant, and if the machete was not good enough, because we had big trees, what we always had, boom, explosive, explosive stuff. TNT, tinitritoluol, or PLA-MP, plastic explosive. Wow. 8 hours, and it was a work against, sometimes a work against the watch, the clock. We had to hurry up. Bitten by a snake, you could die within hours. So the first thing we did, get in contact with the base, send us a buffalo, and we will do the rest here, okay? And it was a run against the clock, always. And believe me, very often, while being on Mission Profonde, you came to the point, everybody of us came to the point that, stop, I cannot go further. It's done, I'm finished, I'm through. The feet won't carry me anymore. And then you have to march with your head. It's all here, it's all brain. Strong will, power, and comrades in the back, you can do everything. You can achieve everything you want. You are able, you can do, you are the best. And this is a mindset you had to get in your head on a daily basis. En avant, en avant. Never give up, never give up. And this was our slogan, Selva, never give up. Allez là où les autres ne vont pas.
Move. Go. March. Okay. Nice. To take care not to fall down. I cannot swim. When you cannot swim while being in the jungle, you are lost. You will lose your fight against anaconda. Come on. Dans la brume la rocaille, le jaune tigre en bas. Malgré l'ennemi et la mitraille, le jaune tu vaincras. Malgré l'ennemi et la mitraille, le jaune tu vaincras. This was the song of the 3rd Company of the 3rd REI. La 3e compagnie du 3e régiment étranger d'infanterie. Selva. Our favorite bar in Kourou, in our garrison, was Le Kepi Blanc. Nice girls, good looking girls, Creole girls, Brazilian girls, and yeah, good beer. Petit punch, tea punch. Nice, lovely. Best time in my life. I had the best time in my life in the regiment of the Selva. Great. So the regiment, in my time, Regiment de la Selva had 3 missions, 3 main missions. The first one was Titan. Titan was the protection of the Ariana space shuttle. The second was Harpy, fight against illegal gold diggers, garimperos. And the third one was the training school, teaching legionnaires and soldiers of other special forces units how to survive in the jungle. Titan, Harpy and Cefeu. And Cefeu stands for Centre Entraînement en Forêt Équatoriale. My first platoon leader in the 3rd REI was the brilliant Lieutenant Chavancy. He came straight away from Saint-Cyr, it's like West Point, and he later on, at the end of his career, has been 3 or 2 stars general, commander-in-chief, military commander-in-chief of the city of Lyon. Great gentleman. I'd like to meet him someday, somewhere, maybe in the jungle, in the Selva. Why not? Good idea. So that was it for today. We are going home now, have some excellent, brilliant breakfast, and if you like what you have seen, just subscribe and give me all your thumbs up. And by the way, tell all your buddies that this channel is existing. Invite them. Send them the link to my channel. We need to grow, to have good communication, to do real good things together. Yeah? Get an exchange, have fun. This is my wish.